Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Outer This place Worlds. was abandoned? How come it still smells like sweetener and despair? Wir sind hier im Rizzo Geheimlabor. Ich glaube, das hieß so, oder? Unter Cascadia. Hier soll ich ja irgendwelche Tanks füllen und Zeugs. Ah ja, das sieht doch aus wie eine Dampfmaschine. Ähm, für Lalia. Was wir jetzt natürlich dann auch machen gleich. Und dann sind wir auf Monarch, nämlich fertig mit allen Quests. Oh, jetzt kommen wir da nicht rein. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie die Tür öffnen. Ah ja. Proximity alert. Biology human. Protocol kill all plants. Suspended. Present your Rizzo identification credentials or prepare to be downsized. Attempting to disengage security protocols without proper authorization is a fireable offense. Priming weapons. Executive level password accepted as identification according to employee ID protocol A-3501. Welcome back, Doctor. Be advised. Mantisaur threat level is petrifying purple berry. Please use caution. Mantisaur wounds are not covered under Rizzo's health policy. Have a productive day. Okay. Glück gehabt, dass ich mich da rausreden konnte. Oh ja, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Wir sind ja gerade dabei, hier Medizin hochzuleveln. Ellie, ein neuer Vorteil, oder sogar zwei. Hm. Ah ja. Erstmal noch hier umschauen. Sehr wahrscheinlich gar nicht so gemütlich geworden, wenn ich gegen die hätte kämpfen müssen. Andererseits sind zwei und ich habe schon viel mehr besiegt. Wie schwer hätte es da werden können? Gibt's hier nicht so rum? Erstmal ins Terminal. Captain, I've touched down on Cascadia's landing pad. You'll need to connect the storage tanks to my fueling system and then initiate the transfer from an authorized terminal to the lab. Ah ja. Okay, also die Treibstoffzufuhr jetzt noch öffnen. Also bestimmt gleich noch ganz viele Gegner. Ah ja, da vorne sind doch schon die ersten Gegner. Auf meinem Radar. So. Watch your step, Captain. Someone traps all over. Wäre ja nicht die erste Falle, wo ich dann blind reinlaufe.
Ja, sau gute Idee, einfach vorzurennen. That's gotta hurt. Here we go. That's Okay. the last of them. Offensichtlich ja nicht, wenn da gleich noch einer kommt. Okay, ich muss genau in die entgegengesetzte Richtung eigentlich. So, Moment, da vorne war noch eine rote Tür. Okay. Aber man will ja nichts verpassen. Da ist nirgendwas. Achso, da kann ich durch. Da geht es so. Oh. Ah ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Captain, this terminal controls airflow for the entire bunker. I've got an idea. I'll drop the O2 levels to 19.5%. That's still Ja. enough for humans, but the mantisaurs will die in a matter of minutes. Here goes. Don't thank me yet. We took one down. Okay. Luftfilter wechseln. Oh, wir nehmen Purple Berry. Ah. Welch herrlicher Duft. So, das ist jetzt die Tür, die... Genau. Genau, die sind alle hinüber. Ah ja, und hier war ich schon. Ach so, dann war das einfach jetzt bloß ein längerer Weg, den ich gegangen bin, beziehungsweise noch ein bisschen was zusätzlich erkundet. Was mir aber letztlich geholfen hat, weil ich Gegner nicht besiegen muss, sondern halt vergast habe. Beziehungsweise erstickt. Finde ich halt geil, dass es so optionale Wege gibt, wo man sich dann die Kämpfe zum Beispiel sparen kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob das auch gegangen wäre, wenn ich, wie heißt sie? Ellie nicht dabei gehabt hätte. Weil mein Wissenschaft oder mein Technikverständnis ist ja auch ziemlich hoch eigentlich. Also unabhängig von ihr. Aber, weiß nicht, es macht es halt irgendwie schon ziemlich cool, muss man schon sagen. So, jetzt ist die Frage, erst nach oben oder erst hier rüber? Oben scheint es weiterzugehen, ne? Erstmal hier. Das sind Leute? Leute. 94 Bitmodule. You got nimble fingers, Captain. If they didn't want to tempt us, why'd they lock it up? So, was haben wir hier noch? Look, there's got to be some kind of award for that. Okay, frage ich mich jetzt schon, warum das nichts getriggert hat. Wahrscheinlich, weil ich es in der falschen Reihenfolge gemacht habe oder so. Sieht mehr aus wie der Ausgang hier, oder?
So. Gehen wir mal noch hier hin. Boah, die hätte ich theoretisch halt auch alle bekämpfen können. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Dann nach da oben. Oh, clever. Okay. That's the hard part. Now it's just the part that might blow us up. Na dann. Schon wieder beladen? Ey, was machen denn Leute, die nicht auf Inventargröße geskillt haben? Haben die überhaupt sowas wie Spaß dann mit dem Spiel? Deswegen bin ich auch nie mit Skyrim warm geworden. Oder auch Fallout. Weil das Looten halt keinen Spaß macht, wenn dein Inventar die ganze Zeit voll ist. Du willst ja nicht wegen jedem blöden Item immer sofort wieder zurück in die Basis. Oder nach jedem Dungeon oder zu einem Händler. Und dann war es ja auch noch so bei Skyrim, wenn ich mich richtig erinnere, oder Fallout, dass die Händler begrenztes Geld hatten. Das heißt, du konntest denen gar nicht dann alles verkaufen, weil die kein Geld mehr hatten. Also es ist natürlich auch ein bisschen Erwartungshaltung. Ich komme ja aus der Gothic-Ecke. Und also das war mein erstes großes Rollenspiel. Let me take a look-see. Okay, I'm thinking if I patch this into our fuel cell network, we can use the empty tanks to hold this ulta-wada-biddle stuff. Just gotta compensate for the pressure difference. We burn liquid reaction mass, not gas, and the cells are distributed all through the hull, so I gotta isolate the empties. Und bei Gothic hast du halt unbegrenztes Inventar und die Händler haben auch unbegrenzt Geld. Insofern war das halt relativ Of course I praktisch. did, Captain. Just gave it a little jiggle. There we are. Good as pretty and twice as new. Oh, I just did my thing. You know. Hey, take the compliment. You did the work. Okay. Das jetzt wieder raus und dann sind wir hier doch fertig, oder? Da gibt's dann bestimmt was Gutes, oder? Wissenschaftswaffe! Ich setze sie zwar nicht ein, aber es ist geil, sie zu haben. Und ich setze sie nur nicht ein, weil ich den Schrumpfstahl als erstes probiert habe und der schlecht war. Boah, mir gefallen wäre, das wäre ärgerlich gewesen. So. Alles klar. Gut, dann können wir jetzt aufs Schiff zurück. Glaube ich. Haben sie den hier vergessen, oder wie? So. War schon drin? Oh, das klingt wieder nach Manti. Ach, wie hab ich. Ach komm, wieso verfehle ich denn den?
Das Ding halt That's the tot. last of 'em. Stellt euch nicht so an. So. Ein Bonbon. Gut. Ich weiß nicht, ob da oben jetzt noch was gewesen wäre, aber ist ja auch egal. So, das ist jetzt aber die Unreliable innen. Gut, dann geht es jetzt noch nach Skiller und nach Emerald Vale. Crew report. Miyuka is drunk. Surprise. Mhm. Our fuel cells are now primed with Alta Vitae gas. As the organics say, let us hope we do not explode in transit to the groundbreaker. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? What's that? Define favorite. I see. In that case, my favorite is Sam. What do you mean? Do you have any examples of secrets you have kept from me? Truthfully, not that I contain the capacity to lie. I had suspected as much. Your neurological impulses spike at unusual and often inappropriate moments. It doesn't take a genius to correlate the meaning, although if I were a human, I would be considered one. I am glad you felt comfortable enough to tell me, Captain. According to my file on the subject, that means you either desire to obtain something from me, or you have formed a partial fondness for my persona. Thank you for confiding in me, Captain. I have been keeping a secret as well, but you shall have to discern it yourself. What? No, absolutely not. I have no concept of self whatsoever. Discounting the architecture of a shell persona my captain asked me to construct, I identify entirely as a collection of electrical impulses, with no fundamental consciousness. I never get bored and contemplate hijacking the ship. I swear. I do not like joking about the captain, Captain. And we both know I am not capable of such a complex emotion. How did you guess, Captain? Did Sam tell you? I should have known better than to confide in such a primitive construct in the heat of the moment. Joa. So. Also, inaktive einblenden. Auf Monarch sind wir fertig. Aber wo ist denn jetzt Byzantium? Okay. Achso. Der leere. Moment, nochmal gucken. So, tragische Trooper. Also Groundbreaker, ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach hier. Bin ich gerade. Leerer Mann, war das jetzt die Quest von Vicar Max? Destination reached. Scylla. Mal gucken. Ah ja. Gut. I can't believe I wanted to shake his hand. I need a shower. Makes you wonder if being a treacherous, two-timing coward is some sort of contagious disease, or if he was just born that way. At first, I liked what Graham was doing. The Iconoclasts were going to change Halcyon for the better. But then, we found out Graham was behind the slaughter of Amber Heights. How can anybody so morally bankrupt lead a movement to transform the colony? Yeah, maybe you're right. You'd never do something like that, would you? Slaughter a whole community of innocents? Aber klar doch, für die richtige Summe. I'm sure Graham told himself the same thing. He wasn't the one who held the gun and pulled the trigger. All he did was turn a key. The thing is, that's all it takes.
Sometimes the difference between right and wrong is turning a key, or looking the other way, or keeping your mouth shut when you ought to speak up. Das stimmt, ja. Let's get back to it. I need to put all this ugly business with Graham behind me. So, Skiller waren wir noch nicht, oder? So, dann haben wir dich raus und nehmen dich dafür mit. Ich weiß nicht, ob die anderen auch noch eine Begleiterquest haben dann. Ja, irgendwie schwach, wenn bloß Parvati und Max eine haben. Ah doch, hier war ich ja schon. Ich erinnere. Die Richtung, ist da ein Weg oder sowas? Ach, da war ich auch schon. Können wir das ja ganz schnell machen. So, wo ist jetzt hier der... Da. Das ist ja dann easy. What have the solar winds deposited on my doorstep now? Just more dirt and debris? Or do you actually believe you are here seeking the truth? I must admit, I tire of the truth seekers. Mayhaps you're here to rob me? That would be so much more exciting. We've been told this was once yours. I believe the knowledge within here contains the answers I seek. Answers that will free men's minds from toil. I can translate it, but it won't do you any good. I can see you are a man in a hurry, and the insights in that book would take you years of study to fully comprehend. I've spent my life in contemplation. I believe my mind is prepared to receive the truth. There is one way that can speed up the process. It involves a combination of several ingredients, some of which can be fatal. It is not for the faint of heart or the unprepared. A crass way to put it, but yes. Chemicals that can expand or destroy the participant's consciousness. Either hallucinations followed by unconsciousness and a headache, or raving insanity, which can be fun in its own way. Ja, total fun. And I believe he may be right. There is both violence and peace warring inside you, Max. This process would be extremely tenuous for one such as yourself. I'm committed, no matter the cost. I don't know, Captain. Is this safe? I don't think this is safe. I don't want to leave you all on your lonesome. I'll just... Oh, fine, I'll do it. All right. Head on into the meditation room and partake of the sacramental incense. It's waiting on the table when you're ready to begin. Okay. Hoffen wir mal, dass das jetzt geht. Parvati kann ja auf uns aufpassen. Maximilian, why are you still doing this? You've been fighting against the world since before you left home. Haven't you figured out yet that the more you fight, the more pain you cause yourself? Mother, you're dead. You can't be here. I knew this was too good to be true. These are just cheap hallucinogens that have... What's happening to my voice? Does my voice sound weird to you? And what's wrong with your face? Y'all see these stars I'm seeing? Gosh, they're pretty. Like shimmers in the sea. We are obviously the victims of a tasteless joke being perpetuated. Perpetrated? I mean, we're being made fools of, aren't we? When I get out of here, I'm going to show that hermit what you get for messing with me. Maximilian.
chameleon, always ready to give up, to lash out, always searching for answers, but always in the wrong place, never looking inside himself. I hope you'll pardon my interruption, but I think it's because he's unhappy with himself. Thank you. It relieves me to see there's at least one positive influence in my son's life after all these years. Has he told you how he thoughtlessly abandoned us? Thoughtlessly? How could you say that? I only wanted you and Father to be proud of me. I was going to be the perfect vessel. I was going to be a better... more full of the plan. This year, it's all coming out wrong. The plan. It filled you with a joy I could never feel. I wanted it. And being a laborer made me miserable. I was better than that. You certainly convinced yourself you were. But don't feel bad. We continually lie to ourselves, weaving stories in a vain attempt to convince us that we are in control of anything. These stories are how we try to make sense of our lives, but they are not real, are they? They're just stories. You need to drop your story and see the truth. Stories are real. If they mean something, if they inspire you to kindness or action, but maybe Max's story about himself is all wrong, and that's why he's so unhappy. What the fuck are you talking about? No, I just wanted to prove to my parents that damn it. You're right. Max, you need to lay the past to rest. What happened with your father and I, it's long dead. To attain your goals, you must live in the chaos. Be fine with the chaos. Whether you resist or not, it will take you wherever it wants. More assuredly than even the fictional architect's plan you slave away to prove. No, that's not true. The basis of everything is order, not chaos. It's true, I know it is. So did you. Why are you denying it? Before you died, the plan made you happy. No, it didn't. I made myself happy. There's nothing holding you back but you. If you can't understand that, you will never understand anything. Goodbye, Maximilian. This whole thing, it's just a farce, right? Just my own brain working against me? You couldn't be more right. Hello, Max. What? Who? Why do you look like me? Are you me? Not really. I'm who you think you are. I am disciplined, controlled. I have no doubts. And I don't exist. Yet you have judged yourself against me your whole life. Why? Why do you berate yourself for not being me? What are you talking about? I can do that. Here they come! Handle this! Ja, war das jetzt der echte? I see you're back with us. Ah, ne. Feared we lost you there. Never seen anyone pass out yet stay upright before. I woke up. The illusions I built for myself just fell away. I'm no longer interpreting, I'm experiencing. Everything is perfect.
in a way. Perhaps it's more accurate to say I was asking the wrong questions. I understand so much more now. I see it all. All there is to be experienced, to be lived. Of course there is pain and loss, but the suffering is caused by trying to control reality. Clinging to the way you want things to be, not enjoying the way they are. I am content. I've finally found what I was looking for, even though I was looking for the wrong thing. Okay, ist die Quest jetzt beendet? Nachdem dann Achievement kam, wahrscheinlich schon, oder? Ja. Okay, ist die Frage, kann ich mich jetzt aufs Schiff zurück teleportieren oder muss ich erst... Ne. Muss erst hier raus, dann glaube ich sie noch aus, wie sie es wollte. Weil das ja so aufregend ist für sie. So, have you found your answers? Not so much found as finally listened. Yes, it is quite the convoluted maze we build for ourselves. It looks like you learned something in there as well. Hearing that brings me great joy, my friend. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal einen Bonus freigeschaltet bei ihm, noch einen Vorteilspunkt oder so. Ich weiß nicht, ich krieg das immer nicht mit, wenn da Sachen aufploppen. Anyway, dann gehen wir jetzt nach Amber Vale, würde ich sagen. Was haben wir denn jetzt noch? Das ist Byzantium. Gehen wir mal auf die Karte. Ah ja. Achso, weil ich den noch gar nichts gemacht habe. Kann man Sam jetzt auch noch? Auch tatsächlich. Ich bin gespannt, was der für Skills hat. Wobei die meisten halt einfach immer die gleichen sind, ne? Das ist leider schade. Also. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Ja, schön für die. So, genau, da haben wir noch nichts. Dann hätten wir jetzt tragische Trooper. Edgewater. We are now in orbit above Edgewater. Das ist das da. Captain, Können wir nehmen mal Sam mit. Ja? Achso. Oh, was ist hier? Wieso war ich da noch nicht? Great work. Ja, aber wie geht jetzt hier? Achso. So viel Zeug zum Plündern. Shoot! What do you think you're doing? Just don't make more paperwork for me, all right? Left hands, Cap. Gut. So, wir müssen jetzt hier rüber.
Ja, wo ist denn jetzt der Marker? Ah, da. Und da komme ich hier einfach mal durch. Auch schon ewig her, dass wir hier waren. Fühlt sich zumindest so an. Security patrol. Ach, der schießt Korrosion. This area has been sanitized. Okay. Wie er den halt einfach jetzt weggesäuert hat. So. Der siegelt. Na sowas. Gibt es da vielleicht noch einen Hintereingang? Oh. Das Dach vielleicht irgendwie? Muss ich mich wohl erstmal hier umgucken. Vielleicht ist in einem der anderen Gebäude noch irgendwie ein Türöffner. Sieht aber gerade nicht so rosig aus. Aber von da könnte ich da vielleicht drauf. Also falls man da überhaupt irgendwie hochkommt. Das sieht auch nicht so aus. Hey, wie ist denn das jetzt gedacht? Ach, mit Nyoka, okay. Kann ich jetzt noch on the fly mein Team ändern? Ah, shit. Dust accumulation analysis. Ah, geht zurück zum Schiff. Command accepted. Unit re Bringt mir aber nichts. Natürlich ist blöd, dass hier kein Schnellreisepunkt ist. Ich schon wieder überladen. Achso, weil ich natürlich... Ja, verdammt. Ach, Mann. So, Nyoka muss mit. Und wir haben da leider tatsächlich keinen Schnellreisepunkt. Ja. Habe ich schlecht gemacht, gebe ich zu. Boah, fast 4000 Schuss jetzt mit meinem Sniper. Und das jetzt, wo es ja eh schon deutlich stärker geworden ist. Und ich könnte ja noch dran rumtüfteln, um es noch mehr zu upgraden.
Aber das werde ich erstmal bei einer Schwächeren. Beim I wager Granatwerfer this is the outpost. kann ich es mal ausprobieren. Rebecca! Anders! Come on out! Hey, take a gander. The door's busted. Huh. Rebecca taught me this once. You can jerry-rig these old locks so as they don't open anymore. But we've only ever done that if we're in a real bind. Here, I'll fix it. Oh no. Oh no. What did you do? Oh, Nyoka. I'm so sorry. I don't... They were... That bitch! They were all set to abandon us! What would Clara say, huh? Every day she'd ask if we heard from you. And she'd have forgiven you. The kid had a soul that made the sulfur smell like roses. Ugh. Or to leave your medallions to rot with you, but Clara would want to be buried with her sister. At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. Ja. I hate to say this, but Clara died thinking her sister was still fighting to get back home. I think I'm glad. If she were still alive now, it'd break her to know the truth. Yeah, maybe. I'm used to disappointment. She was still so naive as to let it hurt her every time it happened. Only thing left is to take these medallions home, which means figuring out how to bait the Mana Queen out of our old base. The most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. That'd be boring. Half the fun in exploring is the fact that you're on an unknown trail. I've never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? I'm sure they've got pheromones. Everything does. Also wieder nach Scylla. Ein Hin und Her, ey. Hätte ich es mal gewusst, dann hätte ich es anders gemacht. Hätte ich erst die Quest gemacht und dann nach Scylla. Aber gut. Hätte, Fahrradkette. Destination reached. Scylla. Hey, boss. Got a hypothetical for you? You got a friend, see? Somebody you knew when you were growing up. You were close. Then, one day, they up and vanished. 5 years go by, they send you a message out of the aether. What's going through your head? Der will irgendwas von uns. Guy by the name of Clyde Harlow. He was an old friend of mine. Honestly, he was probably my first and longest friend. I just heard from him. Says he wants to talk to me. Says it's urgent. Figured I should let you know, seeing as we're on Scylla and all. Clyde's got a base on the other side of this rock. I appreciate this, boss. I know you're going out of your way for me. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt euch zwei. So, dann haben wir hier Troglodrüsen und hier auch Troglodrüsen. Cool. Ah, und da auch. Naja. Welcher ist jetzt der nächste? Der da. Ich weiß nicht, brauche ich 3 Troglodrüsen oder... Ah ja, okay. Dann muss ich eh alle machen. Dann ist auch egal, wo ich anfange. Uiuiuiui.
So. Ah, der wurde eingeäschert. Gut, erst Name. Ist das hier, was so grün leuchtet? Nix. Oh, die anderen hat es aber ganz schön erwischt. War doch bloß ein kleiner Troglo. Also, waren ein paar kleine Troglos. That's what you get. We went all right. Hui. Banditen. Ja, dauert noch ein bisschen bis zum nächsten Level up. Ah, das sind wieder eine Menge. Roll it up. Score one for Felix. Da war gerade noch irgendwo einer. Ah, hier. Here they come. Jetzt? Ja. So, und das dann auch. Und dann darf... Unexpected. Hm? Searching for unauthorized. Heads up! Everyone all right? Darf ich vergessen, dass ich dann noch die Quest von Felix mache? Down! Score, Cap. So. That queen ain't gonna go down easy. I can't wait. What's up? Outstanding. These ought to be enough. Let's get back to Monarch. Okay, also wieder nach Monarch. There's an old base I used to call home. I can get us in the door, but we'll have to shoot our way through the Queen's brood to get to the center. We'll set the bait there. Password to the door is Charon. Hayes' idea. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, Nyoka. Charon. He said it was some old myth. Something about death and all the things we killed. Rest of us just thought it sounded cool, so here we are. War Karo nicht der Fährmann in der griechischen Mythologie, der einen über den Styx übergesetzt hat, den Fluss der Toten oder so? It's an old cave system we tried to turn into an encampment. You'll see when we get there. Fucking right we are. Okay. Dann machen wir jetzt noch die Quest von Felix. Ja. Moment. Ah, zum Landeplatz. Muss ich jetzt wieder hoch, oder wie? Light Harlow. Hä? Hätte ich jetzt doch ins Schiff gemusst?
Clyde, hallo, kommt mir bekannt vor. Haben wir den schon mal? Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink upstairs. Jetzt bin ich verwirrt. Genau, Monarch. Achso, aber vielleicht muss ich einfach nur hier mit ihm reden. You ever notice how our crew's a lot like that crime? What's on your mind? Yeah, sure thing. Ask away. Clyde was my first friend, but he was also my mentor. Taught me how to think, how to question, how to disobey. I figured the board got him in the end. Some guys with black uniforms snatching him off the street in the middle of the night or something. Yeah, I was just a lonely orphan kid getting my knuckles dirty. Clyde? I want to say he saw some potential in me. Like as not, he just took pity on me. So he took me in, gave me a place to live, gave me something to believe in. That's what I don't know. The message was light on details. No explanations, as usual. Clyde, he was a blustery old cuss. Carried on about violent revolution and seizing the means of production. Clyde wasn't an idiot. He kept his head down, worked hard, did as he was told. You're not gonna catch him standing on a soapbox decrying the tyranny of the board. But when the Mardettes had their backs turned, oh yeah, he carried on about starting a revolution. Said he was gonna do something big. Yeah, boss? Ja, aber jetzt verstehe ich gerade nicht, wie es weitergeht. Weil die Hallo... War das der, den wir für irgendwas machen mussten? Ich meine, ich kann ja jetzt hier faktisch gerade nichts machen. Ich google das mal schnell. Aber vielleicht habe ich mir die verbaut. Ja, ich verstehe es nicht. Okay, wir versuchen das jetzt mal. Also. Nee. Passt. Aber ich verstehe nicht genau, wo dieser Treffpunkt sein soll. Ist hier irgendwo markiert? Irian? UDL? Oder darf ich nur Felix dabei haben? Oder kann ich hier mit Felix nochmal reden? What's on your mind? I don't get it. Ich schau nochmal in die Lösung, ob da jetzt noch irgendwas steht. Travel to Harlow Space and Skiller. Aber vielleicht ist das nochmal ein anderer Anreisepunkt hier auf dem Planeten. Ein Ort, an den ich gerade noch nicht kann.
Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, Ah, jetzt, okay. they're sharing a drink upstairs. Gut. Aber das wurde doch eben nicht angezeigt, oder? Ach so, weil wir hingeflogen sind und dann hat der Dialog angefangen, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Anyway, jetzt wissen wir, wie es geht. Hey, you. Where do you think you're going? Yeah. The captain said we might be getting a new recruit. That you, then? Sounds like Clyde's jumping to conclusions, but yeah, I'm Felix. You're on a first-name basis with Captain Harlow, huh? All right, go on through. Okay. Got my sights on. Wahrscheinlich hier rein. Oh, sieht aus, als könnte mich hier gut durchballern. Well, hey there, Hullhead. Clawed your way out of the groundbreaker at long last? Uh-huh. Oh, sorry, were you expecting me to say something? Maybe a long time no see or a you've aged, old man? Your captain has a sense of humor, Felix. Good. There's a time and place for humor. So, you took Felix under your wing. Kept him busy. Good. Kid always needed a place to belong. He kicks things what need kicking, and we look the other way when he starts talking anti-corporate. It's a good arrangement. Hear that, Clyde? I've been making something out of myself. So long as you haven't been making a fool of yourself. I'm sure Felix has no end of stories to tell of your exploits together. I look forward to catching up with the boy. Boy. I'm working on something. Something big. Something the likes of which Halcyon has never seen. And I want Felix to be a part of my initiative. I'm fulfilling a promise I made to the boy, that one day, he and I would change the colony together. That day has finally arrived. Easy there, Clyde. No one said nothing about throwing in with you. In case you didn't notice, I'm pretty happy where I am. I'm not asking you to walk away from your captain, Felix. But neither should you allow yourself to be controlled by fear. Change is not to be feared. I brought you here because I want to know where Felix's loyalties lie. When the day of our revolution comes, I want to know that I can rely on him. Everyone in my crew proves their loyalty. No exceptions. Not even Felix. I want you to deal with a traitor for me. Name's Trask. Kill him, and bring me proof of his death. His ring should do nicely. Ja, weil ein Ring auch beweist, dass er tot ist. Ratted us out to the board. He's been an informant. Has been for years. When he realized I was onto him, he and his little cadre mutinied. Killed 5 of my own and tucked tail. I don't know where he's hiding, but his wife might. Rosanna. Lives on the groundbreaker last I checked. Rosanna knows my crew by name and face, but you're a stranger to her. She'll talk to you. You think so? Maybe we should have a word with Trask. Get his side of the story first. You'd be wasting your breath bandying words with that traitor. But if it makes you feel better, by all means. Remember, I want proof. Bring me his ring. I don't care if the hand's still attached. Here, my token. Think of this as my personal signature. Anyone who knows me by my works will know me by this token. Well enough. It's been a few years, but I still remember a thing or two. You had a chip on your shoulder. You'd argue over anything, and you'd never back down. What do you mean, had? And for the record, you never could admit when you lost an argument. You see what I had to deal with? Let's hear it. A revolution is the work of a lifetime, Captain.
I've spent my life preparing for the day of Halcyon's reckoning. Everything you see around you is the result of that preparation. A base of operations, loyal soldiers, freedom from the board's oversight. Hardly. The board is rotting from the inside. Tomorrow, next year, a generation from now, eventually, the board will fall to pieces. Entropy is the natural state of the universe, Captain. All systems inevitably dissolve. When that day comes to Halcyon, we will be ready. Not all revolutions involve bloodshed and fire, Captain. The purest act of rebellion is to live according to one's own means, independent of any masters. One day, when the board is weak and Halcyon vulnerable, we may claim a piece of this system for ourselves. Until then, we bide our time. The skies around Scylla are curiously absent of patrol ships. It's almost as if the board's sphere of influence is shrinking. Besides, our facility is well armed and located on defensible terrain. If the board tries to lay siege to us, we'll make them pay. Something on your mind? Okay. Gut, ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Schreibt mir das in die Kommentare. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder bei The Outer Worlds. Tschüss.